Hallelujah. Praise you. Thank you, praise and worship. You can take your seat. Church, you can take your seat. Hallelujah. Hallelujah. This is yet another day that the Lord has given unto us, Ke letsatsi le lengwe gape le mo re na le re neetseng and we shall rejoice in it. mme re tla ipela mo go lone. My name is Mrs. Kanukamwe, Leina la me ke mme Mma Kanukamwe and I'm so grateful to be counted among the 50. mme ke motlotlo ke a itumela go bo ke balelwa mo go ba 50. I want to acknowledge the presence of my pastor, Ke Pastor rata Ma Muruti Muhukwani. go lemoga bolenteng jwa moruti wa me le Mma Moruti Mogokgwane. I also want to acknowledge the presence of our other associate pastors and all the church Ke leadership. lemoge ba thusa moruti ba bangwe gape le baeteledipele ba kereke. And church, be greeted in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Kereke Amen. dumelang ka leina la morena wa rona Jesu Keresete. I also want to pay a special recognition to my husband, Mr. Kanukamwe. Ke ise temogo e kgathegileng go go monna wa me Rre Kanukamwe. But above all, we want to welcome the man of the match, Mme bogolo go tsothe re rata go amogela the one who monna yo made us to mogolo, be here. yo o dirileng gore e be re le hano. We just want to welcome the Holy Re Spirit. rata go amogela moya o Hallelujah. botshepo. Hallelujah. Hallelujah. Let's give him a Hallelujah. hand of praise. A re mo neeleng letsogo la kgalaletso. Hallelujah. Hallelujah. We thank God for Mamuruti to allow us to celebrate Women's Month. Re leboga Mma Moruti gore le letella go ipelela kgwedi ya bomme. And I'm proud to be a woman. Ebile ke motlotlo go bo ke le motho wa mme. Today I'm going to be sharing a message Gompieno ke tebe ke arogana molaetsa that is in line with our yearly theme. o lebaganeng kana o leng mo tseleng le sethogo sa rona sa ngwaga ona. 2020, a year of fulfillment. 2020 ngwaga wa tiragatso. Hallelujah. Hallelujah. I'll take my text from John chapter 20, Ke tla bala mo lokolong la ga Johane kgaolo ya 20 from verse 1 to 18. go tswa mo temaneng ya ntlha go ya go ya bo 12. If you are all there, I can start reading. Ha le le holo theke ka simolla go bala. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw the stone had been removed from the entrance. So she came running to Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They've taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they've put him." So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over, looked in at the strips of linen laying there, but he did not go in. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. And finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. They still did not understand from scripture that Jesus had to rise from the dead. Then the disciple went back to where they were staying. Verse 11. Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated there where Jesus' body had been, one at the head and one at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They've taken my Lord away," she said, "and I don't know where they've put him." At this, she turned around, I beg your pardon, and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. He asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you've carried him away, tell me where you have put him, and I'll get him." Jesus said to her, "Mary." She turned towards him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I'm ascending to my Father, your Father, and to my God, your God." Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I've seen the Lord." And she told them that he had said these things to her.
Shall we pray? A re rapeleng. Father, in the name of Jesus, we just want to say thank you for this opportunity to dine with you at your table. Set the table for us, Father. We are hungry, Lord. In these times of restrictions, in these times of lockdowns, our spirits are hungry. We are yearning for your touch. Feed your flock, Lord. Feed us, Father. Touch us, direct us, teach us, heal us. Lord, I thank you. I stand here, Lord, just as a vessel. May you increase and I decrease in Jesus' mighty name. Amen. Amen. We thank God for today. Re leboga Modimo ka tsatsi lena. Yes, I'm going to be moving with a sub-theme in line with our main theme called Fulfillers Are Tenacious. Ke ta rera mo sethogong kana sethogwana se se ka hata se ga sethogo sa rona sa ngwaga wa tiragatso ke re badiragatsi ba ba maikaelelo kana badiragatsi ba maikaelelo. So the objective of this message is for us to learn and appreciate that tenacity pays in Christianity. Maikaelelo a molaetsa o ke go di ruta gore go nna maikaelelo go a duela kana go na le tuelo. My sermon outline will be as follows. Ke ta dithogwana tsa thero ya meketse. I'll start by defining what tenacity is. Ke ta tlhalosa gore go nna maikaelelo ke eng. And also describe the characteristics of a tenacious believer, taking the example of Mary. Me ke ntshe dikai tsa motho yo maikaelelo re tsa sekai e le Maria. We will draw lessons about tenacity from the text we have read. Re ta tsa dithutwana ka ga go nna go na le maikaelelo go tswa ha re neng re bala teng. We will conclude by summarizing the lessons learned about tenacity. Me ko bohelelong re ta phuthela dithuto tse re di ithutileng ka ga go nna maikaelelo. To put it in dictionary definition, Go le bua ya ka le tlhalosiwa mo thanoding. to be tenacious means persistent seeking something of value or desirable. Go nna maikaelelo go tewa go bata sengwe se se nang le boleng kana se se eletsegang o sa lape. Someone who does not easily give up, Mongwe yo sa ithobogeng mo thoho, stubbornly unyielding, yo tlhogo e thata go ineela. and not easily shifted away from what they believe. Maybe a sa tshikinyege mo go sa se dumelang. That's how the dictionary describes a tenacious person. Thanodi e tlhalosa motho yo maikaelelo ka tsela e ntseng jalo. Tenacity has to do with doing something over and over again Go nna until you get maikaelelo desired results. Ke kganya go dira selo kgapetsa le kgapetsa go hithelela o bona maduo a wa senkang. Tenacity has got elements of prolonged seeking and delaying of getting results. Maikaelelo ana le mokgwa wa go tswelela o senka go hithelela o bona maduo. And yet, in the end, you will get your desired results. Mme ko bohelelelong o bone se o neng o se senka. Jesus illustrated tenacity in Luke chapter 18, Jesu o supa maikaelelo mo Luke kgaolo ya bo 18 verses 1 to 7, temana ya bo 1 to ya go ema ka ya bo 7. where a widow had issues with her neighbors. Ha mme mongwe a na le mathata le ba mabapi le ene. She sought to be mediated from a wicked king. O ne a batla go letangwa le kgosi e neng e le pelo e maswe. Though he refused to intervene at first, she kept on pressing Le ha ne a sa ithoboge a tswella a kharametsa hela. until her issue was attended to. Go hithelela bothata ba gagwe bo thusiwa. That's tenacity. Ke gone go na le maikaelelo. Pushing forward Go kharameletsa ko pele. until you get your desired results. Go hithelela o bona maduo a eletsegang. We see Elijah at Mount Carmel. Re bona Elijah mo thabeng ya Karmele He's praying for rain. o rapella pula. The sky is clear. Loapi lo ga lona maru. It hasn't been raining for 3 years. Ga go ise go ne pula mo dingwageng tse tharo. But he feels it in his spirit that rain is there in Me wa the sky. ikutlwela mo moyeng wa gago gore pula e teng mo loaping. He prayed not once, Ga a rapela gangwe hela, not twice, e seng gabedi, not 3 e times, seng gararo. but 7 O times. rapetse ga supa. Child of God, Ngwana wa modimo.
when you decided to give up, ha o tsere tshwetso ya go ithoboga how many times had you tried? wa bo raya o lekile ga kae Don't you think you are giving up too soon? ga o akanye gore o ineela ka bonako Fulfillment needs tenacious people. go diragatsa go bata batho ba ba nang le maikaelelo In English, they have a saying. mo sekgoweng ba na le gore They say variety is the spice of life. go Variety is kabakanya the spice of life. go kabakanya ke bone bonte ba botshelo But today I want to say, gompieno ke batla gore tenacity is the spice of Christianity. maikaelelo ke bone bonte ba sekriste We need to spice up our life re tshwantse ra loka kana ra as ntlahatsa Christians botshelo ba rona jaaka ba with kriste tenacity. ka maikaelelo It does not come on a silver platter. ga go te mothogo It needs go persistence. tlhokana le go kgarametsa le maikaelelo Hallelujah. haleluya So we are now going to see the characteristics of tenacity, a re lebeleng dikai tsa maikaelelo taking it from the example of Mary. re tsaya sekai sa ga maria From those that read the Bible, mo go ba ba balang baebele you will notice the story that we have read about the empty tomb. la itse ka polelo e re sa tswang go e bala ka ga It was- phuphu e e senang ope It was narrated in Matthew chapter 28, e ne ya tlhalosiwa mo go Matayo chapter 28 Luke 24, mo go Luke 24 Mark 16. le Mareko 16 But I deliberately chose John 20 mme ka thopha Johane wa bo 20 ka bomo because they focus on Mary Magdalene. ka gore ba itebagantse le Maria Magdalena And being the Women's Month, e le kgwedi ya bomme she became my ideal example of a tenacious person. a nna sekai sa manontlhotlho ka ga motho yo Not maikaelelo intending to be gender biased. e se gore ke ganelela ka ga letlhakoreng lengwe ka ga bong Let me just give you a brief drama that was going on in this story. ta ke le neele go le go khutshwane ka ga se se ne se diragala Jesus has died. jesu o ne a sule 3 days later, malatsi a mararo morago ga moo Mary, probably in the company of other women, maria gongwe a na le bomme ba bangwe they go to the tomb to anoint the body of Jesus. ba ya ko lebiteng go ya go tlotsa mmele wa ga jesu kriste They find an empty tomb. mme ba hitlhela a seo mo phuphung And the Bible tells us that Mary ran back to the disciples. mme babele re bolelela gore maria a sianela ko barutweng And just imagine the drama that will be taking place on the stage. a akanya polelo e tebeng e diragala And I imagined Mary running, pulling her dresses like this, like akanya women hela do. maria a tabogile a tsholeditse mosese jaaka bomme ba te ba tshegetse mosese ga ba siana Running hopelessly, a taboga a sena tshologelo in pain, mo bothokong despair, mo thaelong ya because tshologelo she couldn't find the one whom she loved. ka gore o ne a sa hitlhela yo a mo ratang When are my brethren? wena mokaolengwe When you can't find your Jesus, ga o sa bone jesu wa gago will you run with that agonizing pain? a o tla taboga ka bothoko jo bo Desperately to find tseneletseng joo answers why Jesus is not manifesting in my life. o le mo tabakeng o batla gore ka goreng jesu a sa iponagatse mo botshelong She jwa me gets to the disciples, ga a hitha ko barutweng Peter and the other disciple. petere le barutwa ba bangwe They started their race. ba simolola lebelo la bone Peter in front and the other disciples behind. petere ko pele barutwa ba bangwe ko morago Suddenly, the other disciple overtakes Peter. ka bonako gone go morutwa yo mongwe o heta petere He gets to the tomb. ga a hitha ko phuphung He peeps the tomb o a okomela and stands aside. a ba emela ka ga thoko Peter comes to shoot in. petere wa mo heta o tsena mo He teng gets straight into the tomb. o thamalalela mo phuphung Just in time, Mary is arriving also. ka nako yeo maria ba goroga le ene So all of them, they got into the tomb. jaanong bothe ba tsena ko phuphung They all saw an empty tomb. bothe ba hitlhela go sena They ope mo all phuphung saw the linen that was wrapping ba Jesus. bona matsela a neng a phuthetse jesu But the decisions that they made distinguished the two of them. mme ditshwetso tse ba The di two groups. tsereng tsa ba harologanya Disciples decided to go back home. barutwa ba tsaya tshwetso ya go boela ko lapeng Mary decided to remain. mme maria a sala So what type of a character or characteristics of tenacity can we draw from Mary Magdalene? yaanong setho sa motho yo o nang le maikaelelo se re ka se ithutang mo go maria magadalena ke eng She's this woman who, when she was delivered from demons, immediately became a disciple of Jesus. ke mme yo o e rileng hela a seno go nna gololwa mo matimoneng a ba nna morutwa wa ga keresete Us as tenacious fulfillers, we should also follow
Jesus, not some other myth or legends. Le rona re le badiragatsi ba ba leng maikaelelo re tshwanetse ra sala morago sekai seo. Mary is that woman who took every available opportunity at her disposal Maria ke mme yo o neng a dirisa monyeta mongwe le mongwe o neng a o bona to minister to Jesus. go direla Jesu Keresete. She was among the women who supported Jesus out of their own means. O ne a le gare ga bomme ba ba neng ba tshegetsa Keresete ka ditsompelo tsa bone. You and I, as children of God, Wena le nna jaaka bana ba morena, if we want to be tenacious fulfillers, ha le bata go nna badiragatsi ba ba maikaelelo, we need to serve Jesus with our re substances. tlhokana le go direla Keresete ka di tsa Hallelujah. rona. Hallelujah. Mary is the same one Maria ke ene motho yo whose encounter with Jesus yo bokopano ba gagwe le Keresete turned around her life, kana boitemogelo ba gagwe le Keresete bo mo hetotseng, soaked her in unquenchable desire to be with Jesus. ba mo tsenya ba mo a nna le keletso le tala ya go itse Jesu. She was unable to spend a day without Jesus. Go ne go sa kgonagale mo go ene gore letsatsi le hete a sa nna le Keresete. As exemplified in verse 15 of the same chapter, Jaaka re bala mo temaneng ya bo 15 mo kgaolong yone eo, when she asked, say, if you've carried him away, o ne a botsa a re ra ha ile gore le mo tsere, tell me where you have put him and I'll get him. mpolella gore le mo beile kae mme ke tla mo latela. You and I, Wena le nna as tenacious fulfillers, re le badiragatsi ba ba maikaelelo we should worry re tshwanetse ra tshwenyega when we can't feel the presence of Jesus. ha re sa kgone go ikutlwela boleng teng ba ga Keresete. When we are so much at ease, does that mean Jesus is not that important to us? Ha re le gatlebebe a go raya gore Jesu ha a botlhokwa go le kae mo go rona. It's a question that I'm posing to the church. Ke potso e ke e botsang kereke. There are some theories that this Mary could be the same woman who washed Jesus with her tears and wiped with her hair. Go na le dipolelo tse di reng Maria yo ke ene Maria yo o neng a thapisa dinao tsa ga Keresete ka dikeledi tsa gagwe a di sutha ka moriri wa gagwe. And I was also tempted to believe Le nna ke ne ka raelesega go dumela that for us to be tenacious fulfillers, gore re nne badiragatsi ba ba maikaelelo, we need to give God of our best. re tshwanetse ra neela Modimo ga rona mo go gaisang. David said in 1 Chronicles 21 verse 24, Dafite o bua jaana mo lekwalong la ditiragalo wa ntlha, I will not give God anything that will not cost me something. ga ke ka neela Modimo sepe se se ta sekeng se goge sepe mo go nna. So you and I, when we give to God, Jaanong nna le wena ha re neela Modimo, are we giving God something that will cost us something? a re neela Modimo sengwe se se re lopang sengwe. It's a challenge that I'm posing to the church Ke this morning. kgwetho e ke e bayang gape le ga kereke mosong ona. Having seen the characteristics of a tenacious person, Re bone dikai tsa motho yo maikaelelo. I hope you can identify yourself with Mary. Ke sologela gore o kgona go ipona o tshwana le Maria. If not, we Ha go need sa to nna work jalo, on the weak areas. o tshwanetse go bereka mo makoeng a gago. Right, thank you. And from this text, we drew up about 7 lessons that we're going to learn this morning. Mme mo pading e re ntsha dithuto di le supa tse re tla di ithutang mosong ona, For us to be tenacious fulfillers. gore re nne badiragatsi ba ba maikaelelo. The first lesson Thuto ya ntlha is that in tenacity, ke gore mo go nneng le maikaelelo, it's okay to consult other believers on life's challenges. go siame go thola badumedi ba bangwe ka ga dikgwetlho tsa botshelo. But the best source is God, who has got all the interpretations. Mme ko ka yang teng mo go gaisang gothe ke ko go Modimo yo a nang le thanodi ya dilo tsotlhe. Yes, Joseph, as well as Daniel, said the same. They said we cannot interpret dreams. All interpretations lie with God. Amen. Josefa le Daniele ba buile selo se le sengwe ba re ke Modimo hela ya kgona go ranola ditoro. Yes, why did this point come forward? Sekai se se tile jang From verse 2 of our text, go tswa mo kgaolong mo temaneng ya bobedi mo kgaolong e re badileng, we see Mary perplexed re bona Maria a tshwenyegile a by the empty tsietsegile tomb. a tsieditswe ke go ithela phuphu e She sena goes ope. to mobilize other brethren, O ya go bitsa bakaulengwe ba bangwe assuming they had the same concern, a akanya gore ba na le go tshwenyega mo go tshwanang le ga gagwe, so that together they can figure out gore ga mmogo ba lemoge why this tomb is empty. gore ka goreng go sena ope mo phuphung. So
As we are going to see later, jaanong jaaka re ya go lemoga we will kgantelenyana realize that Mary never got what she looked for among the brethren. re tla lemoga gore Maria ga gare ga barutwa ba bangwe ha a ka bona se a neng a se bata Only Jesus Jesu fela brought the solution. ke ena a tlisitseng tshoboko You and I should also trust in God for our solutions. nna le Amen. wena re tshwanetse re tshepa modimo ka ditharabololo le rona Yeah, it's not everyone whom we share the register, church se- register with. ga se mongwe le mongwe yo re aroganang boikwadiso ba kereke le ene We share the same vision as I have or you have. ba e leng gore re arogana ponelopele ye nna le wena re nang le yone So let's always run to God. jaanong a re nneng re tabogela ko modimong Hallelujah. halleluja Are we ready for lesson 2? a re ipaakanyeditse thuto ya bobedi Lesson number 2 says, tenacious people distinguish themselves in their goals among the rest of the believers. batho ba ba nang le maikaelelo ba ipharologanya le badumedi ba bangwe ka ditoro tsa bone kana maikaelelo a bone Mary and the disciples all visited the empty tomb. Maria le barutwa bothe ba ile ko phuphung What was the goal for Mary? maikaelelo a ga Maria e ne e le eng She was intentional o ne a dira ka bomo and had specific goals. ebile o ne a na le ditshetana tse di bonalang tse di Two of tsepameng them, if I can mention, bobedi jwa bone ga nka rialo she wanted to see Jesus, o ne a batla go bona Jesu whether dead or alive. a wa tshela kgotsa o sule Dead, because we know she had carried some oil to anoint the body. a sule ka gore re itse gore o ne a tshotse leokwane go ya go motlotsa And it was probably going to be better if she would find him alive. mme go ne go ka nna botoka ga ka hitlhela a tshedile Number 2, she wanted to convey full news that could be verified about the empty tomb. sa bobedi o ne a batla go tisa dikgang tse di heletseng tse di nang le bosupi ka ga Jesu I posed this question to you, Christian, this morning. ke botsa potso e ko go lona ba keresete mosong What is your goal of My- becoming a Christian? phitlhelelo kana maikaelelo a gago ke eng ka go nna mokeresete Hallelujah. halleluja We look at Peter and the other disciple. ga re lebelela Petere le barutwa ba bangwe We can speculate and try to figure out what their motives were. re ka akanyetsa gore maikaelelo a bone e ne e le eng Probably there were two probabilities here. ga gongwe go na le dikgonagalo tse pedi ga The first one, it could have been the desire to take credit of breaking news about the empty tomb. e ka tswa e ne e le go eletsa go nna bone ba ntlha go ntsha dikgang ka ga Jesu yo o tsogileng Not letting the women to do that. ba sa bate go tlogela basadi ba dira seo Like it's as it is in the society. jaaka go ntse mo setšhabeng gompieno The big news, the big important things must be announced by men. dikgang tse di tona tse di totegang di tshwanetse tsa begwa ke borre Or possibly kana gongwe they doubted about the news brought by a woman. What can a woman bring? ba ne ba sa tshepe dikgang tse di tisitsweng ke mosadi ana mosadi o ka tisa eng Why do I think they doubted? ke eng ke akanya gore ba ne ba belaela Look at verse 9 lebelela temana ya of the same text. ya padi e re badileng It says, finally, the disciple who had reached the tomb first went inside. He saw and believed. ya re la bogelo morutwa yo a neng a tile go tswa go bona a tsena a bona mme a dumela But interestingly enough, mme mo go kgatlhang jaanong part B of the same verse, karolo ya bobedi ya temana yone eo it says they still did not understand from scripture that Jesus had to rise from the dead. ba bo ba ntse ba sa tlhaloganye go ya ka ga dikwalong gore Jesu a bana a tshwanetse go tsoga mo So baswing definitely they were not believing resurrection. jaanong ka nnete ba ne ba sa dumele mo tsogong They were believing the news that they previously doubted. ba ne ba dumela dikgang tse ba simolotseng ba sa di dumele What was the news? dikgang tseo e ne e leng That the tomb is empty. gore phuphu ga ena ope So what? jaanong eng They were seeing scriptures being fulfilled in their presence. ba ne ba bona dikwalo di diragadiwa mo boleng teng jwa bone But they were blinded. mme ba bo ba houhetse They could not see that this scripture is now being fulfilled, that Jesus is resurrected. ba ne ba sa bone gore mokwalo o jaanong wa diragadiwa gore Jesu o tsositswe mo baswing But whatever the case may be, kana go ka tswa go ntse jang gone ho if there could be Peters ga nne go na le bopetere are among us ga gare ga rona or world over kana mo lehatsheng who might think,
no good news can come from an inferior gender. ba ba ka akanyang gore ga gona dikgang dipe tse di ka tswang mo mothong yo o lebelwang ko tase. I just want to submit this to you. Ke rata go bua jaana, You cannot compete with a tenacious man or woman of God. ga o ka ke wa itepatepanya le mme kana rre yo o nang le maikaelelo, They will not give up easily. ga ba ithoboge motlhogo, They will not give up too soon. ga ba ithoboge ka bonako. So Peter, stop competing with Mary. Jaanong Peter emisa go itepatepanya le Maria. Hallelujah. 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 We go to our lesson number 3. Re ya ko thutong ya boraro. Tenacious people are not quitters. Batho ba ba maikaelelo ga ba ithoboge kana ga ba togele. This race of Christianity, Lebelo le la sekriste le there's a portion in the Bible which says it's not for the faint-hearted. go na le karolo mo baebeleng e reng ga se la ba ba thaelang. If you can easily go faint, Hela ga o ka thaela mo tseleng, you are not the material for this kingdom of Jesus. ga o wa mohuta wa You bogosi ba need ga to be Keresete. tenacious. O tshwanetse wa nna le maikaelelo. We see from verse 10, Re bona mo temaneng ya bolesome, the disciples went back. barutwa ba boela ko lapeng, They've just seen an empty tomb. ba sa tswa go bona phuphu e senang motho. Oh, guys, Ao ba gaetsho, where are you going? le ya kae? Without solving the jigsaw puzzle for Sister Mary. Le sa rarabolola kgang ya ga Maria. Mary called you so that you can tell her where Jesus is. Maria o le biditse gore le mmoleleng gore Jesu o kae. Or at least explain why the tomb is empty. Kana bogolo le tlhalose gore ke ka goreng phuphu e sena ope. But lo and behold, Mme bonang, the men failed dismally. banna ba palelwa mo go makatsang. But this did not dishearten Mary. Mme se ga sa kgoba Maria marapo. Although she had looked up to men for answers, Le ntswa a ne a lebeletse mo go borre gore dikarabo a di bone. like what most women do and I do also. Jaaka bontsi jwa bomme le nna tota ke dira. We believe men figures, whether brothers, fathers, or husbands, have got the solution. Ke dumela gore borre kana ke banna ba rona ba na le ditharabololo. But nevertheless, Sister Mary never gave up. Mme le ga go ntse jalo Maria ha a ise a ithoboge. So as tenacious fulfillers, what do we learn? Jaanong jaaka badiragatsi ba ba nang le maikaelelo, re ithuta eng? Never mind about who else stopped believing what you believe. O seka wa ela thoko kana wa Hallelujah. itshwenya ka gore ke mang a sa go dumeleng. We've got different giftings and callings. Re na le dineo le dipitso tse di harologaneng. We might have some religious gurus, Re ka tswa re na le badumedi ba bo mankge, but they have given up on some mme issues. ba ithobogile mo dikganyeng dingwe. But child of God, Mme ngwana wa morena, be tenacious. nna le maikaelelo, Keep pressing. nna o patise, Keep o pushing. kgarametse. Like Mary, who refused to quit. Jaaka Maria a ne a gana go ithoboga, She remained at the tomb. a nna ha phuphung, She remained clinging to what she believed. a nna a itshwareletse ka se a se dumelang. There must be an explanation to this. Go tshwanetse go be go na le tlhaloso ya I se. want to know where Jesus Ke batla go is. itse gore Jesu o kae. And Jesus will never put you to shame. Mme Jesu ga nke a go thabisa You can dithong. never be put to shame if you are tenacious in the things of God. Ha o ka ke wa thabisiwa dithong ha o na le maikaelelo mo dilong Or tsa even Modimo. in your dreams, if you believe God for Le tota mo fulfillment. ditorong tsa gago ha e le gore o dumela Modimo go diragatsa. Yeah, Sister Mary really interests me. Ruri Maria o a nkgatha. She checked the tomb. When she remained standing there, she peeped through the empty tomb for the 3rd time. E rile a setse ho a le nosi a ukomela lebita gape yaanong e le la boraro. That's a typical tenacious person. Ke ene motho yo o nang le maikaelelo. I challenge you and me this morning. Ke a le gwetha nna le wena mosong ona. Would you continue peeping through an empty tomb, A o ta tswelela o ukomela phuphu le ha go sena ope. an empty contract, A o ta nna o ukomela an empty tumalano e prophecy senang that has not sepe. been fulfilled? Would you continue Seporofeto se believing? se seng se diragale. A o ta nna o dumela. It's a challenge that I'm posing to you this morning. Ke kgwetho e ke e neelang wena mosong ona. The first time she saw the tomb empty, she was alone. La ntlha a bona phuphu e sena ope o ne a le nosi. Second time she saw the empty tomb, she was with the La disciples. bobedi ha bona gore ga gona ope o ne a na le barutwa. And now the 3rd time she's alone. La boraro o nosi gape. But she dares to peep one more time. Mme o nna le sebete sa go ukomela gape. Oh, I like my Jesus. Hallelujah. Ke rata Clap Jesu hands wa for me. Jesus. Opelang Jesu Oh, diatla. hallelujah. Hallelujah.
It pays to be tenacious. go a duela go nna le maikaelelo. So it's the turning of events at this point. Ke gone ha dilo di hetogang teng ha. When she peeped the third time, she saw angels. Ha o komela la boraro a bona baengele. What do we learn? Re ithuta eng? As people who strive to become tenacious fulfillers. Jaaka batho ba ba leka-lekelang go nna batho ba maikaelelo. Tenacity connects you to mysteries of God which others have never Go nna experienced. maikaelelo go go bontsha masa itseweng a modimo a ba bangwe ba iseng ba bone. Peter never experienced the angelic visitation. Peter ga isa a ikutlwele ketelo ya baengele. So push a little further. Jaanong That's my encouragement this kharameletsa morning. kgakalanyana. Push a little further. Tsenelela o kgaramele. Amen. Teng, hallelujah. Lesson number 4. Thuto ya bone. Tenacious fulfillers long for a personal experience with God. Badiragatsi ba ba maikaelelo ba nyoretswe boitemogelo ba bone le modimo. They are willing to go the extra mile alone. Ba na le keletso ya go kharameletsa kgakalanyana. If you still need company in your pursuit for God, Ha o santse o batla go tsamaya le batho mo tseleng ya gago ya go senka morena, you are probably not yet there. go raya gore ha o ise o goroge. But continue pressing. Mme tswelela o gatelele. Hallelujah. Hallelujah. Tenacious fulfillers, they will eventually connect with Jesus. Badiragatsi ba ba nang le maikaelelo kgabagare So the effort is not golagana le lost. Kriste. Jaanong thata ye o e tsenyang ha se ya gago le nosi. Yeah, because we see in verse 18 of the same script, Ka gore re bona temana ya bo 13 when Mary was left alone, ha Maria setse a le nosi. at first she thought it was our Jesus. La ntlha nna a akanya gore ke Jesu wa rona. And she's saying, we don't know where they've put our Lord. A re ha re itse gore ba ba ile kae morena wa rona. But it doesn't move the disciples. Mme seo ha se tshikinye baruti. Now she's left alone. Jaanong o setse a le nosi. In verse 13, she says, they've taken my Lord away, Jaanong a re ba tsere morena wa me. and I don't know where they have put him. Jaanong ha ke itse gore ba mo beile kae. And this she was saying, crying and agonizing. Ha bua se a ba lela go le bothoko. That's when she saw this, she was talking to the angel. Ha bua jaana o na bua le baengele. And there's an interesting observation that comes on that scripture. Yaanong go na le sengwe se se makatsang ha o seela thoko mo temaneng eo. The angels asked a question, Baengele Mary. ba mmotsa potso. woman, why are you crying? Mosadi o lelelang. And then we go to the next verse, Jesus pitches up. Mme mo temaneng e latelang Jesu wa iponagatsa. He asked the same question. Le ene o botsa potso e tshwanang. Woman, why are you crying? Mosadi o lelelang. So I'm tempted to believe that these angels were forerunners to Jesus. Yaanong ke raelesega go dumela gore baengele ba e ne le masupatsela ba ga Jesu. They were probably sent ahead to test the motives of Mary. Ba ne ba eteleditswe pele go ya go bona maikaelelo kana se se leng mo pelong ya ga Maria. And when Jesus was satisfied that this lady is serious Mme and Jesu genuine, ha setse a thomamisa gore mme yo o bua ka pelo yo theibile o boammaruri. verse 14 says, at this, she turned around and she saw Jesus, but she didn't realize it was him. Temana ya bo 14 ya re a hetoga a bona Jesu mme a se ke a lemoga gore ke ene. And she poured out her heart, Mme a tsholola pelo ya gagwe what her real motive was. gore tota se se leng mo pelong ya gagwe ya be e le eng. They've carried him away. Tell me where he is. I want to get him. Ba mo tsere mpolela kwa a leng teng ke batla go ya ko go ene. So a question comes, Jaanong potso e ata. what was the word this in verse 14 referring to? Ha go te tse kana ba ko go verse 14 go ne go buiwa ka ga eng. What was it that moved Jesus? Ke eng se se neng sa tshikinya Jesu? What is it that will move Jesus into your world? Ke eng se se ta tisang Jesu mo lehatsheng la gago? It was Mary's longing and agonizing desire to see Jesus. E ne e le selelo le lenyora la ga Maria le le bothoko go batla go bona Kriste. How desperate are you? Wena o heletswe go le kae? How hungry are you? O tala e kae? How desperate and agonizing are you? O heletswe go bothoko mo go wena go le kae? We cannot deceive Jesus. Ga re ka ke ra tsietsa Jesu. We can dramatize the love of God. Re ka kgabisa We lerato la can run Modimo. around serving the church. Ra siana re direla kereke.
But Jesus, mme Jesu he is a discerner of the secret thoughts and intents of the heart. ke yo balang dikakanyo tsa sephiri le maikaelelo a leng mo pelong ya motho According to Revelations chapter 2, verse go 23. ya ka tshenolo wa bobedi So we cannot deceive God. ga re ka ke ra tsietsa modimo We just need to get real with Jesus. re tlhokana le go nna And he will not boammaaruri le let us Jesu down. ebile ga ka ke a re Hallelujah. swabisa Clap hands for Jesus. mo peleng diatla Hallelujah. Hallelujah. Lesson number 5. thuto ya botlhano Jesus reveals himself to tenacious people. Jesu o iponagaletsa batho ba ba nang le maikaelelo You don't just step into Jesus' world, you expect to see him and you move out. ga o tsene hela o tsenya leoto mo go Jesu o bo o gogela ko morago He wants us to abide. o batla re nna Abide is to sit, relax with the intention of permanently staying there. go nna ga go ikaega o itshetelela ka maikaelelo a go sa toga ga o le That's the teng type Jesus deals with. ke bone batho ba Jesu a berekang le bone I just wondered as I studied this text, ke a ipotsa gone jaanong ga ke ba lapadie where was Jesus when all these dramas of running, overtaking each other, peeping and going out, making U-turn, where was Jesus? Jesu o na le kae ga seketšhe se se diragala I think he was just around. ke dumela gore o na le teng hela The other time, Pastor taught us that he can hide himself. nako nngwe moruti o ne a re ruta gore o kgona go iphitha And for what reason? ka mabaka ahe If we look at Matthew chapter 11, verse ga 27, re bala Matayo wa bo 11 temana bo 27 the Bible says, all things have been committed to me by my Father. Bible re dilo tsotlhe di neetswe nna ke rara No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son. ga gona ope yo o itseng morwa ga e se rara le yo o itseng rara ga e se morwa Yeah, I like the last part. ke rata karolo ya bogelo It says, those whom the Son chooses to reveal. a re ba morwa a ba thophang go ba senolela So if Jesus has not been revealed to you, jaanong ga Jesu a isa a senolwe mo go wena there's an assignment for you and me today. o na le tiro yo o tshwanetseng wa e dira We gompieno need to go a little further. o tshwanetse go dira go gaisa He reveals himself to tenacious o people. iponagaletsa batho ba nang le maikaelelo Oh, so we might want to conclude re ka rata go tswala kgang e that Jesus delayed showing up to test the tenacity of the disciples. re re Jesu o ne a diega go iponagatsa a batla go thola maikaelelo a barutwa But lo and behold, mme bonang they gave up too soon. ba ithoboga ka bonako May you and I not be one of those a nna le wena re se ka ra nna bangwe ba batho ba that will give up too soon. ba batla ithobogang ka bonako They missed the action. ba ne ba latlhegelwa They ke missed go the bona real stuff. tiragalo ga ba bona tsa You may miss the boammaaruri real essence of Christianity o ka nna wa thaela go bona tswina ya sekeresete if you decide to give up too soon ga o ka ikaelela go ithoboga ka bonako on whatever you are believing God mo for. go sepe se o dumelang modimo ka May God sone help us this morning. a modimo a re thuse May we be mosong encouraged to be tenacious a re fulfillers. kgothaleleng gona badiragatsi ba ba nang le maikaelelo Hallelujah. halleluja Our lesson number 6. thuto ya rona ya borataro Tenacity takes you to a point of fulfillment. go na le maikaelelo go go isa ga lehelong le go nang le tiragatso You don't need introduction when you get to the point of fulfillment. ga o tlhokane le go rutwa kana go bolelelwa ga o tsena ga lehelong la tiragatso It's so pleasurable, go monate so much that you don't want to leave that place. mo e leng gore ga ona go batla go tugela lehelo leo I think that's why Peter at some point, ke dumela gore ke sone se Petere nako nngwe he says, Jesus, where would we go to when you have got the words of life? a kile a re Jesu re taya ko go mang ka ke wena o nang le mahoko a botshelo At the point of fulfillment, ga lehelong la tiragatso you converse with Jesus. o buisana le Kriste Jesu And this probably brings excitement. mme se ga gongwe se tisa boipelo Your eyes of understanding are open. matho a gago a tlhaloganyo a bulwa And you begin to really feel that connection with your o Jesus. simolola go ikutlwela tomagano eo le Jesu Can you imagine telling people, he spoke to me? o akanyegela o bolelela batho ore o buile le nna Jesus said this to me. Jesu o ntheile a re As opposed to Muruti said, Jesus said. go na le gore o bo re moruti a re Jesu a re
He might be telling the truth, but the impact is different. o ka tswa o bua nnete mme go kgoma ga teng ga go tshwane. Yeah, so I just imagined further Jaanong ke akanyetsa ko teng the excitement that was in Mary. boipelo jo bo neng bo le mo go Maria. The Bible says she jumped, she wanted to hold Jesus, Baebele ya re a tola a batla go atla Jesu but Jesus restrained her. mme Jesu a mo kganela. Why did she want to hold Jesus? Ke eng a ne a batla go mo tshwara? In that excitement, probably she just wanted to impress him and say, I've been looking for you. Mo boipelong jo gongwe o ne a batla go mo tlamparela a re ke ntse ke go senka. But the other possibility Mme kgonagalo e nngwe would be, I've been looking for you for too long. ke gore ke ntse ke go senka ka lebaka. I'm not going to let go of you. Ga ke na go go tlogela. So we want to thank God. Jaanong re rata go leboga And this Modimo desire to get to that point of fulfillment. gore neela keletso e ya gore re hitlhele ga tiragatsong. When you get to the point of fulfillment, Ga o tsena ga lehelong la tiragatso, you get authority directly from Jesus o nna le taolo e o e neelwang ke Keresete ka sebele to deliver the relevant news. go tisa dikgang tse di tshwanetseng. Because we hear Jesus commanding Mary, go tell my brothers. Ka gore ruta Jesu a raya Maria a re tsamaya o ye go bolelela bo morwa rre. We see that at the point of fulfillment, Ra bona gore mo lehelong la tiragatso, Mary has got a full story to tell Maria o na le polelo e e heletseng ya ka e buang and permission to do so. le tiseletso ya go dira jalo. Ladies and gentlemen, Bo mma le borra, brothers and sisters, have we Bo not kgetsedi been a ke le bo- passing unauthorized news around? a le ntse le hitisa dikgang tse le sa letelelwang go di hitisa. It could be about Jesus, of course, E gongwe e le ka ga Jesu, but everything has got a time and a season. mme sengwe le sengwe se na le nako le paka. Paul said in 2 Corinthians 12, verse 4, Paulo o bua jaana o ba Korinta wa bobedi. some of the things that was said to me, Dingwe tsa dilo tse ke di boleletsweng, I was not permitted to say them. ke ne ke sa letelelwa go di bua. What you are saying, have you been authorized by Jesus? Seo se buang, a Say it Jesu o go leteletse or gore o convey se it. bue kana o se supe. It's a pause for thought for all of us. Ke potso ya gore le ikakanye lothe. Let's look at our Peter. A re lebeleleng Petere wa rona. They went home, right? Ba ya lapeng a kere. What news did they carry home? Ba ne ba ya lapeng ka dikgang dihe. An empty tomb. Gore phuphu ha ena ope. So what? Jaanong mo go raeng. I really emphasized it here. Ke go supile hana. They ran without a message and unauthorized to do so. Ba taboga ka molaetsa o ba senang tiseletso ya go gasa. And this is very dangerous to a child of God. Mo go borai mo ngwaneng wa Modimo. You need to be authorized. O tshwanetse wa bo You need to have tiseletso. full news. O tshwanetse go na le dikgang tse di heletseng. Because as I looked at the book of Matthew chapter 28, Ka gore rile ke lebella Matayo wa bo 28, when the guards realized that the tomb was empty, ha ba disa ba lemoga gore phuphu ha ena ope. they told it to the city fathers. Ba ne ba bolella bagolo ba And they toropo, hatched a plan mme ba loga leano that they were going to pretend that the disciples had stolen Jesus' body during the night. gore ba go e ba ya o kare barutwa ba utswile mmele wa ga Keresete mo bosigong. Brother Peter, are you going to be able to defend this in court? Peter a kgang eo o tla kgona go lwa le yone ko bosekelong. What evidence do you have to defend your cause? A o na le bopaki jwa go buelela kgang ya gago. So it is always dangerous to carry unauthorized and half news. Jaanong go borai go tsaya dikgang tse o sa letelwang go di gasa kana tse di sa helelang. We saw another example where people are just aching to pass news. Re bona sekai se sengwe se leng gore batho ba na le keletso ya go gasa dikgang hela. We have heard the story of Absalom, the son of David. Re utlwile polelo ya ga Absalome ngwana wa ga Dafite. He comes to fight against his father's army. O ya go lwa le batlhabani ba ga rragwe. He is killed and messages must go to the father. Melaetsa o tshwanetse wa goroga ko go rragwe. The proper messenger, the Cushite is sent. Morongwa wa nnete wa Mokusha o But there are rometswe. those who always want to run without a message, Mme go na le ba ba nnang ba batla go taboga ba sena which I'm molaetsa. discouraging among us as tenacious fulfillers. Se ke kgothatsang gore le seka la nna le sone jaaka ba diragatsi ba ba nang le maikaelelo. And unfortunately, those people, they run faster than us. Ka go tlhoka lesego batho bao ba lebelo gore ga isa. So I
ahead of the Cushites. jaanong ene a taboga a heta bakhusha But I like the response of David. mme ke rata phetolo ya ga He Dafite. really sized him up. O ne a mo busetsa mo mannong He said, step aside, you don't have news. a re emela ka ga thoko ga wa tshola dikgang We don't want to be sized by the Holy Spirit. ga re bate go busediwa ko tlase ke We moya wa need to get boitshepo the right news. re tshwanetse go nna le dikgang tse di We need tshwanetseng to get the full news. re tshwanetse go nna le dikgang The tse di full story. heletseng polelo yothe You can get the full story by your own personal testimony. o ka nna le polelo yothe ka bopaki jwa gago If I had time to tell you about my personal testimony, Ha ke ne you ke na may le not nako. believe it, but I'm convinced. ya go le bolelela ka ga bopaki jwa me ka sebele le ne le ka se dumele mme nna ke a itse Hallelujah. halleluja The last lesson, thuto ya bogelo number 7. e leng ya bosupa Tenacious believers have got a full story about Jesus. badiragatsi ba ba nang le maikaelelo ba na le polelo e e heletseng ka ga keresete We see our tenacious Mary, re bona maria wa rona yo o nang le maikaelelo fulfilled and excited, a diragaleditswe ebile a itumetse having seen scriptures being fulfilled a bone dikwalo di diragadiwa about the resurrection of Christ. ka ga tsogo ya ga keresete Now she's going to fulfill the purpose of carrying full news. jaanong wa go diragatsa thomo ya go tshegetsa dikgang tse di heletseng And the excitement is evidence of personal fulfillment. mo boipelo ke bosupi ba go diragadiwa ga se se neng se le mo pelong ya gagwe It pays to be tenacious. go a duela go na le maikaelelo Fulfillment comes when you are tenacious. go diragala ga dilo go ta ga o na le maikaelelo So she took a full story to tell, and she had permission to do so. jalo a tsaya polelo e e heletseng go ya go e gasa ebile a dira jalo a na le boitumelo Hallelujah. halleluja We thank God. re leboga modimo Her story could be proved it was authentic. polelo ya gagwe e ka supiwa e le boammaaruri ebile e na le bopaki As we wind up on our lessons, jaaka re phutha thuto tsa rona may I throw to you a word of caution ta ke go lathelele lehoko la go leela thoko so that we are not tempted to carry half news. gore re se ka ra raelesega go tsaya dikgang tse di sa helelang It looks like the story of empty tomb made headlines. go lebega o ka re polelo ya lebita kana phuphu e senang sepe e And ne yana everyone dikgang. wanted to say something about it. mongwe le mongwe o ne a batla go nna le se a se buang ka yone We have 2 gentlemen going to Emmaus. re na le banna ba babedi And what news are they carrying? ba ba tshotseng dikgang ba tshotse dikgang dihe Luke 24, verse 22 to 24. luke 24 temana bo 22 to 24 Their news is, dikgang tsa bone ke tse the women and disciples saw empty tomb, but they did not see Jesus. bomme le barutwa ba bone phuphu e senang ope mme ga ba bona jesu Was that true? a seo e ne le boammaaruri The women and the disciples saw an empty tomb, but they did not see Jesus. That was barutwa le not true. bomme ba bone phuphu mme ga ba bona jesu seo e ne e se boammaaruri Jesus was seen, jesu o ne a bonwa but only by Mary. mme hela ke maria So why would they want to pass half news or news that is not verified? ke eng ba tla batla go tlisa dikgang tse di sa helelang kana tse di sa supiwang e le nnete So you and I, if we really want to be tenacious fulfillers, jaanong nna le wena ga re batla gona badiragatsi ba ba nang le maikaelelo let us be sure of our news. a re thomamise dikgang tsa rona Do you have a full story about Jesus? a o na le polelo e e heletseng ka ga jesu Do you have a full story about Jesus? a o na le polelo e e heletseng ka ga jesu If you have indeed, ga e le gore go ntse jalo ka nnete well done. ke go opela Clap hands diatla for yourself. o ka ikopela diatla You are a tenacious fulfiller. o modiragatsi yo a nang le maikaelelo Hallelujah. halleluja Let's clap hands for Jesus. a re opeleng jesu diatla Thank you, Lord. As I come to a conclusion, jaaka ke ya ko motsubong we just want to recap what we have learned. ke rata go soboka se ke tseng ke bua ka sone It is good to go through the whole Bible, go molemo go bala baebele yotlhe but only the word that has been revealed to you will work for you. mme legoko leo le senoletsweng ke lone hela le le tla go So berekelang it is better for us jaanong go botoka mo go rona to go with something go ya re tshotse sengwe in our hands this morning. mo matsogong a rona mosong ona We learned that tenacity is the spice of Christianity. re lemoga gore go na le maikaelelo ke jone bontle ba sekeresete
Keep pressing. tswelela o gatelele, Keep moving. tswelela o tsamaele ko pele. Never mind about the quitters. O seka wa itshwenya ka ba ba tlogelang mo tseleng. Hallelujah. Hallelujah. Tenacity causes you to trust God for all life solutions rather than trusting men. Go nna le maikaelelo go go dira gore o tshepe Modimo ka ditharabololo e seng batho. Hallelujah. Hallelujah. Tenacity distinguishes your goals from the rest. Maikaelelo a harologanya diphitlhelelo tsa gago mo go tsa ba bangwe. Yeah, you stand out, you excel, and you achieve. O ema o kanogile o hitile ba bangwe ka seo se hitheletseng. Tenacious people are not quitters. Batho ba ba nang le maikaelelo ha ba tugele mo tseleng. Did you get me? A le nkutule. I want to stress that tenacious people are not quitters. Ke batla go gatelela gore batho ba No ba nang le matter what, no maikaelelo matter ha ba COVID, tugele. no matter restrictions, A ba no matter who kganelwa, comes to church, kana no ke matter who mangatang prays with kerekeng, you, ke mang yo no rapelang matter le who supported wena, you at your a ke wedding or mang a go funeral, tshegeditseng ko lenyalong kana ko tenacious lesong. people are not Batho quitters. ba ba nang le Hallelujah. maikaelelo ha ba ithoboge. Hallelujah. Jesus reveals himself to tenacious believers. Jesu o iponagaletsa ba ba nang le maikaelelo. Willingness to go the extra mile alone will connect you to your desired outcome. Go dumalana le go tsamaela ko pele go tla go hithisa ko go se o neng o se eleditse. A point of fulfillment where you speak with Jesus and get instructions from him Lehelo leo nang la phitlhelelo leo kgona go bua le Kriste. and get the full story. O bo nna le polelo e heletseng. So the overall lesson, Jaanong ha re phutha thuto ya rona, you may forget the 7 points, o ka lebala dithuto tse tshupa, but carry this home with you. mme tsamaya o tshotse se. Fulfillment requires believers Go diragatsa go tlhokana le gore badumedi who are not easily shifted from what they believe. ba ba sa tshikingwang mo go se ba se dumelang. Persistent in seeking personal encounter with Ba Jesus tswelele ba seng ka boitemogelo le Kriste or achieving your dreams. kana go hithelela ditoro tsa bone. Stubbornly unyielding and refusing to take no for an answer. Ba le tlhogo e thata ba sa ithoboge ba sa dumalane le ga go nnyaa. Have you not given up too soon? A ga o itse ha se gore o ithobogile ka bonako. Have you not given up too soon? A ga se gore o ithobogile ka bonako. In closing, Ha ke tswala I just want to remind us ke rata go gakolola that tenacity is the spice of Christianity. gore go nna le maikaelelo ke jone bonte kana monate wa sekriste. Hallelujah. Hallelujah. Can we be on our feet? A re emeng ka dinao. Hallelujah. Thank you, Jesus. We want to pray. Re rata go rapela Everyone under the sound of my voice, mongwe le mongwe yo reditseng lentswe la reflect me. on your life. Lebelela botshelo jwa What do gago. you really want in Christianity? Ke eng se o se batlang mo What do you want sekristeng? to achieve? O batla go ithelela You eng? might have given up already. O ka tswa o ithobogile. Ask God to give you a second chance. Botsa kopa modimo a go he He monyetla will wa help you bobedi. to put yourself together. O tla go thusa go iphutha. You might be at the verge of giving up, O ka tswa o le mo lehelong le leng gore o toga o ineela. just like Peter and the other fishermen. Hela jaaka Petere le batshwara They dithapi were ba bangwe. washing their nets ready to quit fishing. Ba ne ba tlhatswa matoa a bone e le gore ba batla go tlogela go tshwara But dithapi. today Jesus is saying, cast your net one more time. Mme Jesu tsatsi eno o go raya a re latlhela He will letoa la come gago through for you. gape. O tla go iponagaletsa. Hallelujah. Hallelujah. Let's just pray for the next few minutes. A re rapele mo metsotsong e Father, we latelang. just want to say thank you. Thank you, Lord God, for giving us this food. Thank you, Lord God, for encouraging us to be tenacious. Lord, we give up too soon. Sometimes it's painful. Sometimes it's challenging. Sometimes it's beyond our control. We need your grace, oh God. We need your grace to stay on course. We need your grace to be ushered into the impossible. We need your grace, Lord God, to get into that fulfillment, Father. Without you, Holy Spirit, we cannot make it. Without you, Holy Spirit, we cannot achieve. We can easily get weary. For your kingdom is not for the faint-hearted. Lord, strengthen our feeble knees. Strengthen us, oh God, that we may be able to lay hold of that which you have called us. We thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Can we give Jesus a round of applause? A re opeleng Jesu matsogo. Hallelujah. You might be here O ka tswa o le magareng ga or rona watching kana o lebeletse
mo over maranyaneng whatever media you're using, kana e ka tswa e le maranyane a he and you have not received Christ as your personal Savior, mme wa bo o ise wa amogele keresete jaaka morena wa gago, this Christian journey is for those who are in relationship with Christ, tsela ya sekeresete ke ka ga ba ba nang le botsalano le Jesu, whose names are written in the book of life. ba maina a bone a kwadilweng mo bukeng ya botshelo. Your name can be written today, Leina la gago le ka kwalwa gompieno, and you can be able to receive this grace. ebile o ka kgona go amogela tshegogatso e. If you are that person Ga o le motho yo and you feel like you want to be part of this race, mme o ikutlwa o ka re o batla go I nna want karolo ya to, I lebelo want to le, get the best of what Jesus can offer. ke batla go go neela go gaisa mo Jesu a ka go go neelang. Just say this prayer of commitment after me. Bua thapelo ye ya boineelo le nna. Heavenly Father, Rara yo ko in legodimong the name of Jesus, ka leina la Jesu, I come to you as I am. ke tla ko go wena jaaka ke ntse. I admit that I am a sinner, Ke amogela gore ke moleufi, but I thank you, Jesus, mme ke a go leboga Jesu that you came to die for my sins. gore o ne wa tla go swela dibe tsa me. Forgive me today. Intshwarele gompieno, Write my name in the book of life. kwala leina la me mo lekwalong la I botshelo. want to be part of the family of God. Ke rata go nna karolo ya lelapa la Modimo. Receive me, Lord Jesus. Nkamogela morena May Jesu, you come into my life tsena mo botshelong jwa me as my personal Savior, jaaka mmoloki wa my me, God, my guide, mokaedi wa me and my Savior. le mmoloki wa me. In Jesus' name I pray. Ka leina la Amen. Jesu ke a rapela. Amen. 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 If you have just prayed that prayer, Ha o sa tswa go rapela welcome thapelo to the eo, family of believers. Can we re a ululate go and amogela mo welcome the lelapeng new la believers? badumedi, a re ba letseng mogolokwane. Hallelujah. Hallelujah. This same Jesus is our Jehovah Rapha. Jesu ene yo ke ene Jehova Rafa. He is a God of no distance. Ke ene Modimo yo a seng Wherever you kgakala. are, Gongwe le gongwe ka o leng teng, God can touch you. Modimo o ka go kgoma. If you are sick in your body, Ha o ka tswa o lwala mo mmeleng wa gago, whatever part of your body is karolo aching epe ya mmele e botlhoko or is troubling you, kana mo go go tshwenyang, if you are able to touch it, ha o kgona go kgoma, just touch it. kgoma hela. I'm going to call upon Ke tla bitsa our great physician. mohodisi wa rona yo He mogolo, will apply the balm of Gilead. ngaka ya rona ya kgolo ta tshasa That never setolo loses sa its Gilead se se sekeng se latlhegelwa ke mata. I will pray Ke tla rapela for all the sick people. ka batho botlhe ba ba lwalang. God is going to touch you wherever you are. Modimo o tla go kgoma God gope is ko o going to leng write a teng. new story for you. Modimo o tla kwala polelo ye ntšha ka God is going wena. to show himself faithful. Modimo o tla itshupa a ikanyega. Father, in the name of Jesus, I pray for my brothers and sisters. Lord God Almighty, it is not your desire that we be sick in our body. Your word says, how I desire that you prosper. Even as your soul prosperous, you also prosper in good health. I declare prosperity in the body of my sister. In the name of Jesus, I declare prosperity of health in the body of my brother. I come against every sickness, infirmity, and disease in the mighty name of Jesus. I pray that whatever has been oppressing and possessing my brothers and sisters, lose them in the name of Jesus. I pray deliverance for my sisters and my brothers in the name of Jesus. Touch them wherever it hurts, oh God. Visit them in your own way. Holy Spirit, administer healing. Angels of healing, attend to each one of them right now in the name of Jesus. Give them testimonies of good things. Give them testimony of healing. Lord, I thank you, Father, for releasing this healing upon my brethren in the mighty name of Jesus. You never fail us, oh God, for you are a God of impossibilities. For with you, nothing shall be impossible. Whatever the name of the disease, coronavirus, HIV, cancer, you name it, but God, you do not specialize in names. You specialize in your grace. Father, I thank you for your healing this morning. In the mighty name of Jesus, I thank you. Amen. I'll hand over to Mama Ruth. Ke tla neela Mama Moruti.